Hello students, let's start our class now. So before I am started the class, there is a small correction in our previous video. That is, I write the unit of volume of liquids. Volume of liquids ni general ga manam ఏ యూనిట్స్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాము, లీటర్స్ అండ్ మిల్లీలీటర్స్ కదా. ఇక్కడ 1 లీటర్ అన్న అండ్ 1 డెసిమీటర్ క్యూబ్ అన్న ఒకటే. సో ఇక్కడ మనం డెకామీటర్ క్యూబ్ అనుకున్నాము, దట్ ఈస్ నాట్ రైట్. దిస్ ఇస్ ద డెసిమీటర్ క్యూబ్. సో డిఎం క్యూబ్ అని రాసుకున్నారు, బట్ ఆ వాల్యూ మనం డిఫరెంట్గా తీసుకున్నాం అంటే ఓకే. 1 లీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 డెసిమీటర్ క్యూబ్. ఎలా చదవాలి దీన్ని? క్యూబిక్ డెసిమీటర్స్ ఆర్ డెసిమీటర్ క్యూబ్ అవ్వ. సో ఈ చిన్న కరెక్షన్ చేసుకోండి, డెసిమీటర్ క్యూబ్. ఓకే, సో 1 డెసిమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు దీన్ని మనం మీటర్ క్యూబ్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే కరెక్ట్గా ఆన్సర్ వస్తుంది. సిన్స్ డెసి అనేది మనకు ఒక సబ్ మల్టిపుల్ వాల్యూ, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ద మీటర్, డెసి వాల్యూ ఎంత ఇన్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్? డెసి ఈజ్ 10 to the power of -1 and here it is meter, we should take here meter. Okay, so 1/10 is called, we are taking the 10 there. Okay, see, I am writing 1 decimeter cube into 1 decimeter into 1 decimeter into 1 decimeter, right? Since it is a decimeter cube, I am writing like this: 1 into 1 into 1, it is 1 decimeter into decimeter into decimeter, it is decimeter cube. So replace the decimeter value with 10 to the power of -1. Remember, both 10 to the power of -1 or 1/10 are same. 10 to the power of -1 anna 1/10 anna same amma. So 1/10 meter, meter lo convert cheste into 1/10 meter. Again for the 1 decimeter, last decimeter also I am writing like this. So 1/10 into 1/10 into 1/10, it is 1/1000. Meter into meter into meter cube, it is meter cube. That is 1/1000 ఎలా రాసుకోవచ్చు? 10 to the power of 3 అని రాసుకోవచ్చు. పైకి తీసుకొస్తే 10 to the power of -3 మీటర్ క్యూబ్స్ అవుతుంది. రిమెంబర్, 1 లీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 to the power of -3 మీటర్ క్యూబ్స్, లేదా 1 లీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 మిల్లీలీటర్. సిన్స్ మిల్లీలీటర్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? సెంటీమీటర్ క్యూబ్ కదా, 1000 సెంటీమీటర్ క్యూబ్. ఇలా మనం యూనిట్ని కన్వర్ట్ చేసుకుంటాము. గుర్తుపెట్టుకున్నామా, 1 లీటర్ అన్న డెసిమీటర్ క్యూబ్ అన్న ఒకటే. హైయర్ క్లాసెస్లో పోతే ఆల్సో ఇట్ ఈస్ రిపీటెడ్, ఇది మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. 1 లీటర్ అన్న, లీటర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అన్న, 1 డెసిమీటర్ క్యూబ్ వాల్యూమ్ అన్న ఒకటే. దిస్ ఇస్ డెసిమీటర్ క్యూబ్, నాట్ డెకామీటర్. డెసి కాబట్టి మనం 1/10 తీసుకోవాలి. మీన్స్ 1/1000th పార్ట్ ఆఫ్ మీటర్ క్యూబ్ వాల్యూమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 లీటర్. ఓకే, ఒక మీటర్ క్యూబ్ వాల్యూమ్లో 1/1000th పార్ట్ ఏమవుతుంది అంటే మనకి 1 లీటర్ అవుతుంది. సో ఈ కరెక్షన్ ఒకటి చేసుకోండి అండ్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ దిస్ వాల్యూస్ హియర్. మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్. సో వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ అవర్ నెక్స్ట్ డెరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, డెన్సిటీ. నెక్స్ట్ డెరైవ్డ్ క్వాంటిటీ ఏమి ఇచ్చారంటే మనకి density. Let's see, density is denoted by the letter d, small d. So what is meant by the density? So mass per unit volume of a body is called its density. Mass per unit volume of a body is called density. I will explain. Is called a density. See, with me I have a body. ఏదో ఒక బాడీ ఉంది. మాస్ అంటే ఏంటి? క్వాంటిటీ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్, రైట్? సో ఈ బాడీకి నేను ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నా. ఆ బాడీలో ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్, ఒక 1 మీటర్ లెంత్, 1 మీటర్ బ్రెడ్త్, 1 మీటర్ హైట్ ఉండేలాగా ఒక క్యూబ్ని నేను ఇమాజిన్ చేసుకున్నాను అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు అక్కడ నాకు ఏమవుతుంది? ఇదిగోండి, ఇది నా యూనిట్ వాల్యూమ్. దిస్ ఈజ్ మై యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. సీజియస్ యూనిట్లో అయితే యూనిట్ వాల్యూమ్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అవుతుంది. ఐదర్ ఇట్ ఈస్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ వాల్యూమ్ 1 సెంటీమీటర్ క్యూబ్, ఆర్ ఎస్ఐ యూనిట్స్లో అయితే ఇదే వాల్యూమ్ 1 మీటర్ క్యూబ్ అవుతుంది.
ఇప్పుడు ఆ క్యూబ్ ఆ యూనిట్ వాల్యూమ్లో ఆ బాడీ యొక్క మాస్ ఎంత ఉంటుంది? ఓకే, ఆ యూనిట్ వాల్యూమ్లో ఆ బాడీ యొక్క మాస్ ఎంత ఉంటుంది? దట్ మాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ డెన్సిటీ. దాన్నే మనం డెన్సిటీ అనేసి అంటాం. ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్ మనం ఒక బాడీలో కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఆ యూనిట్ వాల్యూమ్ లోపల ఆ మెటీరియల్ యొక్క ఆ మ్యాటర్ యొక్క మాస్ ఎంత ఉంటుంది? దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్డ్ ఇట్స్ డెన్సిటీ, మాస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ ద డస్టర్, సో ఈ డస్టర్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ కదా, మీరు ఇక్కడ 1 సెంటీమీటర్ లెంత్, 1 సెంటీమీటర్ బ్రెడ్త్, 1 సెంటీమీటర్ విడ్త్ లోపలికి ఉండేలాగా ఒక క్యూబ్ లాంటి దాన్ని కట్ చేస్తే ఏంటి పీస్. సో ఇట్ ఈస్ ద యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డస్టర్. ఆ క్యూబ్ ఏంటి మనకి? అదొక యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డస్టర్. ఇప్పుడు ఆ యూనిట్ వాల్యూమ్ లోపల డస్టర్ యొక్క మాస్ ఎంత ఉంది? ఎన్ని గ్రామ్స్ ఉంది? సెంటీమీటర్లో కదా తీసుకున్నాం, ఎన్ని గ్రామ్స్ ఉంది? దట్ మాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డస్టర్స్ డెన్సిటీ. ఇలా మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బాడీ ఈజ్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ఇట్స్ ఓన్ డెన్సిటీ. సో ద డెన్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఈజ్ కాల్డ్ డెన్సిటీ, రైట్? వాల్యూమ్ ఇలా తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ మాస్ ఏమవుతుందమ్మా? డెన్సిటీ అవుతుంది. హియర్ మాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెన్సిటీ. దేర్ఫోర్ ఫార్ములా రాస్తే ఏమవుతుంది? డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mass m by volume v. What is the formula of density? D is equal to m by v. Density D is equal to mass m by its volume v. Okay, since density is derived from the mass and volume is also again derived quantity, and which is derived from the length, breadth and height, means length. Since the density is derived from the both mass and length, అంటే డెన్సిటీ మెజర్మెంట్లో మనకి 2 ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి. ఏంటవి? మాస్ అండ్ లెంత్ అనేవి ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి. సిన్స్ దే ఆర్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్, ఆర్ ద డెన్సిటీ is derived from the fundamental quantities such as mass and length. It is a derived physical quantity. Density is a derived physical quantity. Okay, note it down. Next we will discuss the units of density. For measuring any quantity, the units are very very important. ఈ ప్రీవియస్ సిడబ్ల్యూలో కరెక్షన్ చేయండి అమ్మా. దెన్ నెక్స్ట్ see units of density. Units of density. Since it is a derived physical quantity, density has derived unit. We should derive its units from its formula. Formula నుంచి మనం derive చేసుకుంటాము, and all we know the steps to derive unit for a derived physical quantity. ఆ స్టెప్స్ నుంచి ఎలా derive చేసుకోవాలనేది ఆల్రెడీ మనకు ఒక నాలెడ్జ్ ఉంది. Here I am writing the direct units. Okay, units of density. First, SI unit చూడండి. SI or MKS unit of density is, SI unit ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ, since its formula is mass by volume, so the SI unit of mass is kilogram and the SI unit of volume is meter cube, and in between the mass and volume we have the division symbol. So here also in between the units we should keep the division symbol. kg by means per meter cube, and we can also write the unit like this: kg meter to the power minus 3. So what is the SI unit of density? It is kg per meter cube or kg meter to the minus 3. How we can pronounce this unit? Kg per meter cube or cubic meters. Kg meter to the power minus 3. This is the SI unit of density. The next CGS unit of density is,
Since the formula is mass by volume, we should write the CGS unit of mass and CGS unit of volume, and we should keep the division symbol as it is in between them. So the CGS unit of mass is gram, by means per, here it is volume CGS unit is centimeter cube, gram per centimeter cube or gram centimeter to the power minus 3. This is the CGS unit of density. So then we should understand the conversion or the relationship between the SI unit of density and the CGS unit of density. Means 1 kg per meter cube density is equal to how many gram per centimeter cube of density. We should understand the relation. Since all we know 1 kg is equal to convert kg per meter cube into gram per centimeter cube, we should change the kg value into grams and meter cube value into the centimeter cubes. Okay, since 1 kilogram is equal to, kilo means always it is refers 1000, since it is the gram we should keep here gram, right? And 1 meter is equal to how many centimeters? It is 100 centimeter. For converting kg per meter cube, I am writing like this, that is 1 kg per means it is by, right? Per ante division hai kadamma, main division. Meter cube I am writing like this, 1 meter into 1 meter into 1 meter, 1 into 1 into 1 is still 1, meter into meter into meter, meter cube. So convenient, for the mathematical convenience I am writing 1 kg per meter cube like this, 1 kg by 1 meter into 1 meter into 1 meter. Now put the values of 1000 kg instead of kg here and 100 centimeter instead of 1 meter 1 meter 1 meter 3 times here. Okay, so ఈ two values ని substitute చేయండి, right? That is equal to 1 kg 1000 gram by 1 meter 100 centimeter into 1 meter, again it is 100 centimeter and again it is 100 centimeter instead of 1 meter, right? So now simplify the values. ఈ numbers ని units ని separate చేయండి, numbers ని units ని separate చేయండి, you may get the relation. See here, numerator it is 1000, 100 into 100 into 100, here it is gram by centimeter into centimeter into centimeter. I am writing directly centimeter into centimeter into centimeter, it is centimeter cube or cubic centimeters. So like x into x into x, x cube. In the same way we can write centimeter into centimeter into centimeter, centimeter cube. So 3 zeros gets cancelled. Here the remainder is 1 by, so 100 into 10 it is 1000. So this is our relationship. 1 kg per meter cube density is equal to 1 by 1000 gram per centimeter cubes. Means for converting the density value from SI unit to the CGS unit, we should multiply the density value with the 1 by 1000. 1 by 1000. So we can also write the same relation like this. 1 by 1000 మనం ఎలా రాసుకోవచ్చమ్మా, 10 to the power of 3 అని రాసుకోవచ్చు. So since here the 3 zeros, we should keep 10 to the power 3. 1 by 10 into 10 into 10 no, 10 cube. So 1 by 10 cube ఏమవుతుంది, ఈ ప్లస్ వాల్యూ పైకి వస్తే మైనస్ అవుతుంది. మీన్స్ 10 to the power of minus 3 gram per centimeter cube. 1 kg per meter cube. You can also write like this. The next, then 1 gram per centimeter cube is equal to how many kg per meter cubes? చూడండి, ఇది దీన్ని ఇంటూ 1 అని రాసుకుంటే 1 by 1000 ఇటు తీసుకొస్తే 1000 అవుతుంది కదా. therefore it is 1000 kg per meter cube. means
For converting the density value from CGS unit to the SI unit, we should multiply that value with the 1000. A CGS units లో ఇచ్చిన density ని 1000 తో multiply చేస్తే the same density is changes into the SI units, that is kg per meter cube. This is the relationship between SI and CGS units of density. Note it down. Move on to the next. So importance of density. So density is, if you compare the density of different substances, so solids has more density than liquids and liquids has more density than gases. Okay, మనం ఈ డెన్సిటీ వాల్యూస్ని కనుక డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్కి కంపేర్ చేస్తే, సో ఆబ్వియస్లీ ద సాలిడ్స్ హ్యాస్ మోర్ డెన్సిటీ దాన్ లిక్విడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్ హ్యాస్ మోర్ డెన్సిటీ దాన్ గ్యాసెస్. ఎందుకని అంటే మనకి సాలిడ్స్లో మాలిక్యూల్స్ అనేవి క్లోజ్గా ప్యాకేజ్ ఉంటాయి అన్నప్పుడు, ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్ తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ మాస్, ఆబ్వియస్లీ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ మాస్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది, ఓవరాల్ మనకి డెన్సిటీ కూడా పెరుగుతుంది. కంపారిజన్ ఆఫ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్ చూడండి. మనకి సాలిడ్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి? సో మాలిక్యూల్స్ అనేవి, ఎవ్రీ మ్యాటర్ ఈజ్ మేడప్ విత్ మాలిక్యూల్స్. ఏ బాడీ అయినా సరే, ఏ మెటీరియల్ అయినా సరే మనకి ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే విత్ ద మాలిక్యూల్స్. సో సాలిడ్స్లో మాలిక్యూల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే చాలా క్లోజ్గా ఉంటాయి, దగ్గరగా ఉంటాయి, టైట్ ప్యాకింగ్ అంటాం దాన్ని. అదే మీరు లిక్విడ్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, లిక్విడ్స్లో ఈ మాలిక్యూల్స్కి మధ్యన కొంచెం స్పేస్ అనేది ఉంటుంది. లిక్విడ్స్లో అమంగ్ ద మాలిక్యూల్స్, వాట్ ఎవర్ ద బాడీ, వాట్ ఎవర్ ద ఫిజికల్ స్టేట్ ఇట్ ఈస్, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ అ సాలిడ్ ఆర్ లిక్విడ్ ఆర్ గ్యాస్, ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ద మాలిక్యూల్స్. ఏదైనా సరే మాలిక్యూల్స్తో ఫామ్ అవుతున్నాం. మాలిక్యులర్ అరేంజ్మెంట్ అనేది సాలిడ్స్ ఎలా ఉంటుంది? టైట్ ప్యాకింగ్. సో దెర్ ఈస్ సమ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద మాలిక్యూల్స్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్ మ్యాటర్స్, whereas in gases we have more distance between the molecules. గ్యాసెస్లో మనకి మాలిక్యూల్స్ మధ్యన ఈ గ్యాప్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు సాలిడ్స్కి డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుందంటే, ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద యూనిట్ వాల్యూమ్, ఓకే, సో ఇదే నేను యూనిట్ వాల్యూమ్ అనేసి అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ కూడా సేమ్ యూనిట్ వాల్యూమ్ తీసుకున్నా, ఇక్కడ కూడా సేమ్ యూనిట్ వాల్యూమ్ తీసుకున్నా. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఆల్మోస్ట్ ఒక 6 మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఈ యూనిట్ వాల్యూమ్లో. ఓకే, సో 6 మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, అండ్ ఇక్కడ ఓన్లీ 3 మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. హియర్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 మాలిక్యూల్స్. ఓకే, సో 6 మాలిక్యూల్స్కి మాస్ ఎక్కువ ఉంటుందా? యూనిట్ వాల్యూమ్లో ఉండే మాసే కదా డెన్సిటీ, వాల్యూమ్ సేమ్. ఎక్కడ మాస్ ఎక్కువ ఉంది? ఇక్కడ మాస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సిన్స్ 6 మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కంటే ఇక్కడ మాస్ ఎక్కువ ఉంటుంది గ్యాసెస్ కేస్ కంటే. ఓకే, దట్ ఈస్ వై, బికాస్ డిఫరెంట్ ప్యాకింగ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. సో దీని నుంచి మనం ఏం చెప్పొచ్చు? డెన్సిటీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్స్. అంటే లిక్విడ్స్ కంటే సాలిడ్స్కి డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, అండ్ సో లిక్విడ్స్కి డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది దాన్ గ్యాసెస్ కంటే. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, అమాంగ్ ఆల్ ద లిక్విడ్స్ ద లిక్విడ్ హ్యాస్ మోర్ డెన్సిటీ. ఎక్కువ డెన్సిటీ ఉండే లిక్విడ్ ఏంటి అంటే మనకి మెర్కరీ 13.6 గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ఉంటుంది. ఎక్సెప్ట్ మెర్కరీ మోర్ డెన్సిటీ ఉండే సబ్స్టెన్స్ ఏంటి అంటే మనకి వాటర్. అందుకనే చూడండి, మీరు వాటర్ పైన మీరు ఏ ఆయిల్ తీసుకున్నా, కిరోసిన్ తీసుకున్నా, పెట్రోల్ తీసుకున్నా ఫ్లోట్ అవుతుంది. రీజన్ ఏంటి అంటే మనకి డెన్సిటీ తక్కువ ఉంది అంటే దానికి హెవీనెస్ అనేది లేదు అని అర్థం, లైటర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని అర్థం. లైటర్ ఆబ్జెక్ట్సే కదా మనకి వాటర్లో ఫ్లోట్ అవుతాయి.
హెవీ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి సింక్ అవుతాయి. సో మీరు కిరోసిన్ తీసుకున్నప్పుడు ఎందుకని వాటర్ పైన ఫ్లోట్ అవుతుంది అది? సిన్స్ ఎక్సెప్ట్ మెర్క్యూరీని పక్కన పెడితే మనకి అన్ని లిక్విడ్స్లో డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్నది ఎవరికి అంటే వాటర్కి ఉంటుంది. సో కిరోసిన్కి డెన్సిటీ తక్కువ ఉంది అని కదా అర్థం. అంటే ఇట్స్ ఎ లైటర్ లిక్విడ్. ఆ లైటర్నెస్ వలన, హెవీనెస్ లేకపోవడం వల్ల అది ఫ్లోట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అలా మనం ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ సింక్ అవుతాయి, ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫ్లోట్ అవుతాయి అనేది కూడా డెన్సిటీస్తో కంపేర్ చేసి చెప్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ వై ద ప్రాపర్టీ డెన్సిటీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ. లిక్విడ్ మెటల్ ఏంటి మనకి? మెర్క్యూరీనే కదా, మెర్క్యూరీ హెచ్జి. దీన్ని డిహెచ్జి అని తీసుకోవచ్చు మనం. డెన్సిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఎంత ఉంటుంది అంటే 13.6 గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ఆర్ గ్రామ్ పర్ సిసి. అదే మీరు డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుంటే, డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఫార్ములా ఏంటి? H2O కదా. దీన్ని ఇలా మనం సింపుల్గా డినోట్ చేయొచ్చు. డెన్సిటీ ఆఫ్ H2O. డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఎంత? ఇట్ ఈస్ 1 గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్. సేమ్ వాల్యూస్ మీరు SI యూనిట్స్లో చెప్పండి. సేమ్ వాల్యూస్ SI యూనిట్స్ అంటే ఏమవుతుంది చూడండి. ఇక్కడ మన కన్వర్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అయిపోతాయి. ఫస్ట్ 13.6 గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ kg per meter cube, right? SI unit of density is kg per meter cube is only, no? So just before we derive the relation, 1 gram per centimeter cube is equal to 1000 kg per meter cube, right? 1 gram per centimeter cube is equal to 1000 kg per meter cube. Therefore 13.6 ఒక 5-star చాక్లెట్ 1000 రూపీస్ అయితే, ఐ మీన్ ఒక ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది 1000 రూపీస్ అయితే 13.6 ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఎంత అవుతుంది అని అంటే మనం మల్టీప్లై కదా చేయాలి. సో 13.6 గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13.6 ఇంటూ 1000 kg per meter cube. అంటే మనం 1000తో మల్టిప్లై చేయాలి. 13.6 ఇంటూ 1000 అంటే ఎంత అవుతుంది చూడండి. 136/10 అని రాసుకోవచ్చు దీన్ని. సిన్స్ పాయింట్ తర్వాత వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 digit హియర్ ఇంటూ 1000. 0 gets cancelled. kg per meter cube. 136 into 100. Therefore 13600 kg per meter cube. What is the density of mercury in terms of SI units అని అడిగితే మీకు ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది. 13,600 kg per meter cube. అదే మీకు CGS యూనిట్స్లో అయితే 13.6 గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్. ఓకే, వేరే సేమ్ వాటర్కి ఏమవుతుంది SI యూనిట్ ప్రకారం డెన్సిటీ? ఈ వాల్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఈ వాల్యూ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ 1 గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ఆర్ 1000తో మల్టిప్లై చేయాలి కదా. 1000 1 into 1000 means 1000 kg per meter cube according to the SI units. ఓకే, ఫస్ట్ హైయెస్ట్ డెన్సిటీ ఉన్న లిక్విడ్ ఎవరు అంటే మనకి మెర్క్యూరీ. సో నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ఎవరికి ఉంటుందంటే వాటర్కి ఉంటుంది. ఆ వాల్యూ ఎంత అంటే 1 గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్స్. ఈ 2 వాల్యూస్ మీకు కంపల్సరీ గుర్తుండాలి. ఓకే, యూ షుడ్ రిమెంబర్ దీస్ 2 డెన్సిటీ వాల్యూస్, దట్ ఈస్ మెర్క్యూరీ అండ్ వాటర్. నోట్ ఇట్ డౌన్. సో మెర్క్యూరీకి హైయెస్ట్ డెన్సిటీ ఉండడం వలన, ఓకే, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్. మీకు హైయెస్ట్ డెన్సిటీ మెర్క్యూరీకి ఉండడం వల్ల, సిన్స్ ఇట్స్ హైయెస్ట్ డెన్సిటీ 13.6 బి ద హైయెస్ట్. సో 1 పెద్దది రిమైనింగ్ అన్ని లిక్విడ్స్ కంటే, అంతకంటే 13.6 టైమ్స్ ఉంది కదా. సిన్స్ ఇట్స్ హైయెస్ట్ డెన్సిటీ, సిన్స్ ఇట్ has highest density, mercury has highest density, it is used in thermometer. థర్మోమీటర్లో ఏ లిక్విడ్ ఉంటుందమ్మా మీకు? థర్మోమీటర్ మీన్స్ ద డివైస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ది టెంపరేచర్. మెర్క్యూరీ ఉంటుంది. ఓకే, సిన్స్ డెన్సిటీ ఈజ్ మోర్, డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అది తక్కువ వాల్యూమ్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది.
it makes the thermometer portable. That is why thermometer is only made up with the mercury. The thermometric liquid ఎప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే మెర్క్యూరీనే అవుతుంది. మీరు ఫుల్ డీటెయిల్స్ టెంపరేచర్ అనే చాప్టర్ ఉంటుంది మనకి, హీట్ అండ్ టెంపరేచర్, అక్కడ చూస్తారు. వై ద థర్మోమీటర్ ఈజ్ ఓన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ద వై ద మెర్క్యూరీ ఈజ్ ఓన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ద థర్మోమీటర్ అనేది థర్మోమీటర్లో యూజ్ చేస్తారు. అండ్ బారోమీటర్ అంటే ఏంటమ్మా, అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ని మెజర్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసే ఒక డివైస్ ఎక్సెట్రా. ఇలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో మనకి మెర్క్యూరీని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారంటే ఇట్ హ్యాస్ మోర్ డెన్సిటీ, హైయెస్ట్ డెన్సిటీ వాల్యూ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని అలాంటి థర్మోమీటర్ అండ్ బారోమీటర్స్లో యూజ్ చేస్తారు. ఇలా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే పోర్టబుల్ అవుతుంది. మీకు క్లినికల్ థర్మోమీటర్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది చూడండి, ఓన్లీ మన పెన్ సైజులో ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ పెన్ సైజులో ఉంటుంది, రైట్. సో ఒక చిన్న స్కేల్ కంటే తక్కువ సైజులోనే ఉంటుంది. అంత తక్కువ సైజులోకి మనం ఆ థర్మోమీటర్ని ఎలా మనం చేయగలిగాము అంటే హౌ ఇట్ ఈస్ పోర్టబుల్ మీన్స్ సిన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ద మెర్క్యూరీ అండ్ మెర్క్యూరీ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ డెన్సిటీ. అదే మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోండి, వాటర్తో థర్మోమీటర్ని ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటే వాటర్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యూస్ఫుల్, అక్కడ యూజ్ అవ్వదు, వేరే ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి. ఇమాజిన్ వాటర్తో మనం ఒక క్లినికల్ థర్మోమీటర్ని తయారు చేయాలంటే ఆ థర్మోమీటర్ యొక్క సైజ్ ఎంత ఉండాలి అంటే 13.6 టైమ్స్ పెరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక పెన్ సైజులో ఉండేటటువంటి థర్మోమీటర్ మనకి ఎంత సైజులో తయారవుతుంది, 13.6 అంటే ఇంత పెద్దగా అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై, అందుకనే మనం వాటర్ని యూజ్ చేయము అక్కడ. వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ మెర్క్యూరీ టు ప్రిపేర్ థర్మోమీటర్స్. డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉండడం వలన వాల్యూమ్ తక్కువ ఆక్యుపై చేసి, సింపుల్ చూడండి, డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి, మాస్ బై వాల్యూమ్. డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది అంటే డినామినేటర్ల వాల్యూ తక్కువ ఉంది అని అర్థం, వాల్యూమ్ తగ్గుతుంది అంటే తక్కువ స్పేస్లో మనం ఎక్కువ మాస్ని ప్లేస్ చేయొచ్చు అనమాట. ఈ రీజన్ వల్ల మెర్క్యూరీని థర్మోమీటర్లో అండ్ బారోమీటర్లో యూజ్ చేస్తాం. నోట్ ఇట్ డౌన్. So this is about density and comparison of densities of solids, liquids and gases, and about the units of density and the relationship between the kg per meter cube and gram per centimeter cube, and important substances density values. Mercury density it is 13.6 or 13,600 kg per meter cube. Both values you have to remember. And density of water it is 1 gram per centimeter cube or 1000 kg per meter cubes. So this is our topic today. So we will discuss about the relative density in our next video. So before that you have to complete the reading of, so homework for you, read about density and its units. ఈ డెన్సిటీ డెఫినేషన్, ఫార్ములా అండ్ యూనిట్స్, కన్వర్షన్స్ all you have to read and write without see in a notes and send that pics to my WhatsApp number. Okay, thanks for watching. So we'll meet in the next video.